আচ্ছা 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 welcome. Then yeah, I think we should start the session. Already it Sir, is 3 thank minutes you. past. Yes, sir. Welcome to With welcome your everybody. permission, I would like to request Dr. Quazi Shahid-ul Bobby, sir, to start his presentation on this topic. So today's topic is Blounts disease. Sir, please start. So my screen is available, visible Yes. to all? Yes, sir. Yes. Okay. Good evening, everyone. I am Dr. Quazi Shahid-ul, working as an assistant professor in pediatric orthopedic department, Dhaka Medical College Hospital. And today I am going to talk about Blounts disease. So before we proceed to Blounts disease, let us know what the physiological genu varum is. We will call a knee a physiological genu varum if the tibiofemoral angle is at least 10 degrees of varus, a radiographically normal physis. This is very important because if the physis is not a normal looking, if it is an irregular one, then we cannot call it a physiological genu varum. And an apex lateral bowing at the proximal end of the tibia and the distal end of the femur. That makes the whole lower limb looks like a smooth bow starting from the hip up to the ankle. Then we can call it physiological genu varum. When the infant begins to stand and walk, then these symptoms actually becomes very much prominent. Concomitant internal tibial torsion, if it is present, will exacerbate the deformities. So the most of the time, the medical attention for this deformity comes at the standing age, that is between 12 to 24 months of age. And this age bar is very much important, which you will all see as I go through my presentation. A child's knee goes into different directed deformities while he grows on. There will be a maximum varus at the 6 or to 12 months of age. This varus will gradually come into neutral alignment by the age of 18 to 24 months. And that is why it is very much important to remember this, that after passing 24 months, if any varus is still persisting, we may look for any kind of pathology. But before it, there is a very good chance it will be a physiological one. By the age of 4 years, the knee will turn into a maximum valgus that will be around 8 degrees of tibiofemoral valgus. And then this genu valgum will have a gradual decrease from 8 degree to 6 degree by the age of 11 years. So what will be our differential diagnosis if a persistent genu varum is present after the 24 months of age? In most of the literature, it is said that still the number one diagnosis will be physiological genu varum, because some physiological genu varums are very slow to resolve and appears to be pathologic, but still it is normal. Then comes the infantile tibia vera, which is our main topic today, Blounts disease. Any fascial disturbance that occurs secondary to trauma or infection, any latent form of rickets, any metabolic disease like renal osteodystrophy or vitamin D resistant rickets, any generalized skeletal dysplasia like spondyloepiphyseal dysplasia or metaphyseal epiphyseal dysplasia will all come into differential diagnosis of persistent genu varum after 24 months of age. So let us now concentrate on tibia vera. It is defined as the growth retardation at the medial aspect of the both proximal tibial epiphysis and physis that usually results in a persistent or progressive bow leg. So it is not only a fascial deformity, it is actually a combined deformity in both in the physis and epiphysis. This infantile tibia vera is the most common one. It may runs into the family because many of the times we found that a positive family history is present. So here is an example. Both the mother and the child has the Blounts disease at the same time. If you look at an X-ray, what will be the main key points that will give you a click or idea that child might have either physiological genu varum or a pathological one, that is the Blounts disease. Just presence of any beak is not going to differentiate them actually. You have to look at the lateral projection also. If the medial beak and the lateral projection are in the same line and that line remains almost parallel with the joint line, then it is a physiological genu varum. While in case of Blount,
the beak will be a little bit downward than the lateral projection. So it will have a slope. If you look at clinically, the physiological geniovarum will have a uniform bow starting from the hip up to the ankle. But look at the Blounts. The bow is there, but we can clearly see the maximum bow or thrust is actually at the proximal tibia, which is clinically evident. So these are the few points you need to remember. And also look at the appearance of the physis. If it is a physiological geniovarum, the physis will appear smooth, while in case of a Blount disease, the physis will have an irregular appearance. There are three forms of tibia vara. The infantile tibia vara, for in this case, the child is usually younger than 3 years. It is more common in girls, and it is usually bilateral. There is a juvenile form that occurs between 4 to 10 years. It is more common in boys, and it is actually unilateral. And there is also an adolescent tibia vara if the child is more than 10 years or older, and it is again unilateral. The infantile tibia vara, that is the Blount disease, it typically appears when the child starts to walk, and we have to differentiate it from the physiological geniovarum. 2 or 3 important major points we have to find in our clinical history. First, the patient will be more obese than the normal child. If the child is obese, then the chances of Blount disease will be more. If you look at the child in the stance phase, you will clearly see there is a lateral thrust of the knee in the stance phase that will resemble a limb. Early walking and obesity. These 2 important key points has a very good relationship with the Blount, as it is evident in different journals. If you look at the X-ray, that as I've just told you before, there will be an abrupt angulation just below the proximal physis. There will be a beak at the medial metaphysis, which will be a little bit downward slope. And there will be an apparently lateral subluxation at the proximal end of the tibia, which is often present. If you cannot distinguish or find these 3 key important points in the X-ray, you should count that as a physiological geniovarum. So if you look at the X-ray here right now, you can clearly see, so this is the beak, and it is clearly a little bit downward than the lateral one. The medial epiphysis and physis are a little bit deformed. There is a lateral thrust. If you see clinically that the lateral thrust is actually in the proximal tibia, and it is not an uniform bow, the bow is actually more on the proximal part of the tibia. And if you look at the X-ray, you will have feelings that the tibia is laterally subluxed. And this is another important point for Blount's disease. So what is the components of this Blount disease? There will be varus. There will be internal rotation or torsion of the tibia. There will be recurvatum. There will be limb length discrepancy. And there will be femoral varus in the late cases also. If the X-ray is not that much conclusive but very much suggestive, then there is a way by which you can identify if the Blount disease is present or not. That important key point is tibial metaphyseal diaphyseal angle. So let us see how it is actually measured. We first draw a line connecting the medial and lateral most prominent part of the proximal tibia. So this black line demarcates that first line. Then we draw another line that runs along the long axis of the shaft of the tibia. So this orange line is the second line. The third line will be drawn perpendicular to the second line. So this greenish color line, the third line, will be our final line. The angle that is formed between the black and the greenish one, that is demarcated here as 20 degree, is our medial tibial metaphyseal diaphyseal angle. If this angle is less than 10 degree, it will indicate that the child only has got physiological geniovarum. If the angle is between 11 to 15 degree, it is equivocal. That means the child needs to be followed up for a long period of time. And if the angle is more than 15 degree, it will clearly indicate the child have Blount disease. But in some journals, it is clearly also said that if this medial metaphyseal tibia angle is more than 11 degree, count it as a Blount. Now comes the classification. Now, this classification is actually very much important because it has got a very important role regarding choosing of a treatment line. It has got 6 subtypes. In type 1, only the physis will be irregular, and there will be a medial slope on the medial and distal portion of the metaphysis. In type 2, the medial metaphysis will have a saucer-shaped appearance.
In type 3, the saucer-shaped appearance will now have a slope-like appearance. In type 4, the epiphysis will drop down over that over that sloping part of the metaphysis. In type 6, the medial epicondyle will be separated from the epiphysis, and there will be a double epiphyseal line. If you look at here, look at my cursor. So this is a normal physis, and after coming here, you can see that it will have a two separated line. One line will go over there. I'm sorry. One line will go over there, and another line will go over there. So it will have appearance of a double epiphysis. And in type 6, a bony bridge will occur across the physis. Restoration to normal is very common if the disease stage is only type 1 and 2, and possible if it is stage 3 and 4. Bobby, Sir. Bobby, can I interfere? Yes, sir. Just 1 minute. Yes, sir. Type na bole, this is stages. Okay, sir, stages. This is not type. Type stages. Stage 1 will end up with stage 6, 7. Yes, sir. Yes, sir. This Okay, is the stages of the one patient, same patient. yes, sir. It is not typing. Typing means different patients. Okay, sir. So Continue. restoration to normal is very much common if the disease is up to stage 1 and 2, and possible if the disease is up to stage 3 and 4. But if the disease stays progress up to 5 or 6, it will have a very high rate of recurrence and permanent sequelae, even after the treatment by surgical. Surgical treatment is more recommended at or after 4 years of age. And up to 8 years of age, usually the surgery has got curable range. After 8 years of age, it will have a lot of complications. If you want to do any investigation, there is actually no specific blood marker or anything. Clinical suspicion and the X-ray is good enough, but biochemical investigation should be done to exclude any kind of infection or the presence of rickets. CT scan or MRI we can detect. We can do if we want or suspect to detect any physeal bar. So now comes the treatment. If we left the Blounts disease untreated, it will result in a joint deformity and growth retardation. Even after the surgery, this deformity may persist. So once the diagnosis is certain, treatment should be started or at least offered to the parents so that the eventual consequences can be avoided. So this is the gross guideline. If the child is less than 2 years of age, and if the disease stage is up to 1 and 2, then we can go for only observation. If the child is 2 to 3 years of age and the disease is still up to 1 and 2 stage, then we will go for non-operative treatment with modified locked KFO. If the age is 3 to 8 years of age and the disease stage up to 2 or 3, then we will go for oblique or chevrons osteotomy. In some journals, it said that 8-plate or growth modulation will help also in this stage. But if the child is more than 9 years of age, or if the stage is 4 or above, then doing only 1 or 2 options is not going to be good enough. We may need to go for osteotomies, corrective osteotomies, resection of the physeal bar, resection of the physeal bar, epiphyseal elevation with lateral tibial epiphysiodesis, all in combination. So if you summarize our treatment options, it will be look like this. The non-operative, we will go for orthosis. In case of our operative treatment, we can go for osteotomies, we can go for epiphysiodesis, or we can go for in combination, especially if it is in stage 4, 5, or 6, and definitely the Elizarov technique. So far, all the journals that I have gone through in last 1 week, I found them that Elizarov is definitely one of the most unique process by which this Blounts disease can be treated, because it has got 4 major deformity component, all can be corrected or addressed by Elizarov technique very effectively. So what kind of orthosis or how we will use it? If the child is less than 3 years of age and the lesion is less than stage 2, then this orthotic treatment will help a lot, especially if the child have the unilateral problem. If it is a bilateral involvement, then still the orthosis will help, but the chances of surgical correction will be more. This brace therapy is generally not appropriate for any children older than 3 years of age. We will use locked KFO. We are going to use it 23 hours per day with full weight bearing, and it is recommended by Reinert et al. So what are our corrective osteotomy options? It can be only at metaphyseal region.
It can be at epiphyseal, metaphyseal region together. It can be intraepiphyseal region, or it can be by bony bar resection also. So let me show you some examples. A metaphyseal osteotomy, that is RAB, proximal tibial oblique osteotomy. It's a single plane osteotomy that can correct both the varus and the internal rotation. The good thing is we can correct the deformity even in the postoperative period by cast wedging if it is required. How it is done? Once the proximal tibial portion is exposed, we will determine our site of oblique osteotomy. First, we determine the depth up to which the oblique osteotomy will go into. Then we do the osteotomy and put a screw at our desired point. And with the help of the screw acting as a fulcrum, we can move our distal portion into our desired position. Provisionally can fix it with caber or any implant, and then we'll apply the cast. The most common and most widely used osteotomy is the green chevrons osteotomy. We will make a lateral close face at the lateral half and use that same bone graft on the medial side to fill up the gap that will become an open face. The advantage of this osteotomy is it can maintain the existing length. The limb do not get any shorter, but the fibular osteotomy is very much required. Otherwise, the tibia is not going to move that much. If the children is more than 9 years of age with more severe involvement, osteotomy alone is not going to help. Bony bar resection and epiphyseal disease of the lateral tibial and even fibular metaphysis may be indicated. More older child where the bracing and tibial osteotomy has already failed, then we can go for intraepiphyseal osteotomy or valgus metaphyseal osteotomy. This is how the intraepiphyseal osteotomy is done. The articular surface is elevated, and the elevation is maintained by a stud bone graft taken from the fibula or from the iliac crest. The 8-plate can also help in treating the Blounts disease, but in most of the journal, it is said that by putting the 8-plate on the lateral side, we are actually depending on the medial side of the physis to correct the growth. But remember, in Blounts disease, the medial physis is already damaged. It is still functioning, but it is not actually working as a normal physis. So the correction rate is slow. So most of the time they recommend to use this 8-plate in addition with a corrective metaphyseal osteotomy, because they doubt that the 8-plate alone may not be able to correct the deformity in the long run. Elizarov can correct deformity, can correct the limb length discrepancy if present, and can correct the rotation also. But it's a lot of hazardous process. So in most of the journals, they advise to do it by expert Elizarov surgeon to address the disease. What will be the postoperative care? It is recommended that the child should be non-weight bearing for 4 weeks. The cast can be changed at the 4 weeks if the callus is present on the X-ray, and weight bearing and can be begun then. All the temporary pins can be removed at this stage also if present. But the cast should remain up to 8 to 10 weeks because in the journals it is shown that early removal results in refracture. These are the complications of the osteotomies: common peroneal nerve palsy, compartment syndrome, anterotibial artery occlusion, or recurrence are the common complications. So let me show you one case. This was a 5-year-old girl. We have a bilateral Blounts disease. The right side was more than the left side. He underwent metaphyseal corrective osteotomy, but they didn't come for regular follow-up. Though the parents said that the limbs were looking almost like a normal when the cast was removed, but they noticed that after 3 years of the operation, the deformity again started to appear. She came to us at the age of 10 years of her age. We can clearly see the metaphyseal correction osteotomy site now has almost into the metaphyseal diaphyseal region. The limb length discrepancy is 2 centimeters by measurement, but apparently it looks more, as you can see in the pictures. As the left side is not that much, so we opted only 8-plate for the left side. But for the right side, as the deformity is very much, so we go for both. We applied 8-plate on the lateral side along with the corrective valgus osteotomy at the cora. The child is still with us for the further follow-up, and we have informed the parents that she might need more corrective osteotomy, and she may need a limb length later on if the discrepancy becomes more. But we are very much hopeful
that the limb length discrepancy won't be a problem for this particular cases, because we already put a 8 plot on the left side also, which will help us the child to maintain its length. So these are my take home message. If you want to diagnose a Blounts disease, the following key points you have to remember. The child should be an obese one. There will be a history of early walking, and there may be a positive family history. If you look at the X-ray, there will be a lateral thrust mainly from the proximal tibia. The physis will have an irregular appearance, and there will be a beak at the medial side with a downward slope. So the medial beak will be a little bit inferior than the lateral projected part. If the child is less than 3 years of age, and if the disease stage is less than 2, we will go for non-operative treatment, that is the locked KFO. But if the child is 4 to 8 years of age, or the disease stage is at or above 3, then we definitely go for surgical treatment. Long-term follow-up will be needed, and we should choose the treatment options according to the clinical scenario and the expertise available. Thank you all. Thank you, sir, for your nice presentation. Now, I would like to request our participant to ask question in the chat box. Meanwhile, one question is there. With permission from the chairperson, sir, can I ask this question? Yes. Thank you, sir. Yes, So, ask that question. Thank you, sir. So this question is from Dr. Sarwar Ibn Salam, sir. In bilateral cases, do the child accept KAFO, CAFO, that is knee ankle foot orthosis? In bilateral cases, do the child accept CAFO? Thank you, sir. Bobby, sir. Hello. Bobby. So Bobby sir is not there. Yes, yeah. Then let me help. Sure, sir, Then please, yes, sir. yes, definitely they will. The child accepts the CAFO on both sides. No, that is not a problem. I think the what Rumel is asking, the unilateral, but sometimes it is giving a CAFO or a brace unilaterally becomes difficult. Bilaterally it is okay. Bilaterally CAFO with adjust shoe is okay. There will not, that is not a problem. Next, any more questions in your There are chat no box? more questions in the chat box. I think No this more questions. topic is a bit tough today. I have a question, Professor Rabbi. Sir, please, sir. Please Yes. ask your question. My ask. question is, where is Bobby? I don't know, sir. Out of internet. Ask the question then. No problem, sir. Question is, Ask the question. some authors and many of the authors recommended to do the anterior fasciotomy in every cases in operative cases, that is in case of Blounts disease, that's where you go for operation, that is osteotomy. In every osteotomy, they recommended anterior fasciotomy. What is your experience, and advocate, what can you do for this? Mehdi, I have done many cases, at least 10, 12 cases of osteotomy in Blounts. But we never had any problem, but we should take care of compartmental syndrome. But I think that is not compulsory, but you must take care of the compartment syndrome. And during your osteotomy, you do usually at the metaphyseal side. So yes. Don't close the fascia very tightly. Don't close the fascia at that side, and you must take care of check X-ray after a week, and because it is always in the plaster after the osteotomy, sometimes you can miss the compartment syndrome. So that's why you have to keep in mind, but it is not necessary that always you should go for this fasciotomy.
fasciotomy. It is not necessary. Any more question? Yes, sir. Thank you for your nice answer. So the another question is from Sarwar Ibn Salam, sir. So the question is to RR Query, sir. Any idea, sir, about the incidence in Bangladesh? So, sir is actually asking about the incidence rate of Blounts disease in Incidence Bangladesh. rate. That Sir, We do not get that much of Blounts here. I don't remember. I have treated more than 5 cases, sir. So you have a long experience in Bangladesh treating. I have a patient. I have a What is your patient. idea? How many you have treated, sir? 10 to 12 cases I within last 5 years. And So, but the number is recurrence rate is very high because one of my case I have operated. I did this metaphyseal osteotomy and epiphysiodesis 8 plate on the lateral side on both the sides. Then there was a recurrence after about an year, and they went to Thailand, and here they did the osteotomy only. Then after an year, it recurred again, and that recurrence was much worse than the previous one. Then they came to me again, and this time they don't want to go abroad due to the financial reason, Then they requested me to do it again. So net I did it in the second time. যেগুলো চলতেছে স্যার একটু আবার বলেন আপনার কথা Now মাঝখানে it's শুনতে পাইনি স্যার আপনার কথা ছিল এখানে সমস্যা নাই যে অসমস্যা স্যার এখন শুনতে পাচ্ছি না, এখন নেট আনস্টেবল আছে স্যার, এখন শুনতে পাচ্ছি না, মনে হয় আটকে আছে স্যার। একটু সময় দেন, 1-2 মিনিট স্যার। do you hear me? জি এখন স্যার, স্যার এখন এতক্ষণ শোনা শুনিনি, আবার একটু বলতে হবে যা বলছেন। এতক্ষণ Because শুনতে পারিনি আপনার কথা। now it is recurring for the third time, So the treatment is almost about 6 years now. Now about 11 years old. So the third time osteotomy done. First time myself, second time at Thailand, and third time by me again. And now after 2-3 years now, after the last osteotomy, it is now about 10-degree varus again. So I am thinking that another 3-4 years, 5 years of growth, this child may need another osteotomy. But one thing is good that this is a bilateral case. Unilateral is much more worse, One limb is okay, growing normally, other limb is deformed, so there will be more deformity. It is more disabling. But bilaterally, both the limbs, at least we don't have the problem of shortening, So কিন্তু recurrent rate is very high. হ্যাঁ, কিন্তু স্যার yes, sir. Recurrent Even in rate is very high. literature, recurrent rate in infantile Blounts disease is very high. It's not like Very high, yes. It is not like this adolescent type, And right, sir. osteotomy should be done before 4 years of age. Yes, if we want to get a good result. Good result before 4 years of age. There sometimes patient comes in stage 3, 4, or 5, and comes after 7-8 years. Then it becomes a real problem. And diagnosis almost, if we remember the points that has been mentioned by Bobby, diagnosis is not that difficult. It is mostly a clinical and radiological diagnosis. It is difficult. So you must to tell the parents before starting treatment that this is such a problem. It may recur,
you have to accept that you must convince the parents before starting your treatment. Don't say that you want one operation will be okay. These are the points about Blounts. স্যার যে পেশেন্টটার আপনি বললেন যে 3 বার অস্টিওটমি লেগেছে যেটা এই পেশেন্টটার এজ ছিল কত স্যার এটা মানে আপনার কি মনে আছে স্যার এই যে আমরা প্রথমে করছিলাম প্রথমে 3 বছর বয়সে তারপরে প্রায় 5 বছর বয়সে থাইল্যান্ডে করা হইলো আমি আবার প্রায় 7 বছর বয়সে আরো 2 বছর পরে করলাম এখন 11 বছর বয়স স্যার এইটার কি একই লেভেলে অস্টিওটমি করা হয়েছিল নাকি ইন্ট্রাএপিফাসিয়াল এবং ট্রান্সএপিফাসিয়াল অথবা মেটাফেসিয়াল টিবিয়াল যেটা না 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 মেটাফেসিয়াল আমরা third osteotomy is metaphyseal and epiphysiodesis on the lateral side. প্রথম দুইটা অস্টিওটমি শুধু অস্টিওটমি আর থার্ডটাতে এপিফাইসিস ক্লোজ করা হয়েছে একদিকে মানে এপিফাইসিওডেসিস বাই 8 প্লেট এইটা কি ইন্ট্রাএপিফাসিয়াল then we have removed everything হ্যাঁ বলো স্যার বলছিলাম না এইটা কি ইন্ট্রাএপিফাইসিয়াল কোনোটা করে নাই কারণ ইন্ট্রাএপিফাইসিয়াল যেটা বইপত্রে আছে ইন্ট্রাএপিফাইসিয়াল হলো যে এমনিতে তো এপিফাইসিসটা ডিফর্ম বুঝছো না তাই এখন তারপরে ওই এপিফাইসিসের মধ্যে আবার করা মানে আমরা সাহস করি না এমনিতে তো রিকারেন্স রেট ইজ ভেরি হাই আর একটা কেস আমি ইলিজারভ করা দেখছি কিন্তু ইলিজারভেও রিকারেন্স আছে ডেফিনেটলি যে এটা সবগুলা পয়েন্টই করা যায় মনে করো ভেরাস ভালগাস কারেক্ট করা যাচ্ছে রোটেশনটাও কারেক্ট করা যায় আর ডিউরিং আওয়ার অস্টিওটমি অলসো উই কারেক্ট দি রোটেশন অস্টিওটমি করে শুধু ল্যাটারাল ওয়েজ নিয়ে মিডিয়ালি ওয়েজ দেওয়া না আমরা উই ট্রাই টু কারেক্ট দি ইন্টারনাল টরশন যেটা থাকে সেটাকেও তোমার এক্সটার্নাল রোটেশন করে ফিক্স করতে হবে বাই কেয়ার এখন আমি একটু বড় বাচ্চা হইলে করি কি যে রিকন প্লেট দিয়ে ল্যাটারাল সাইডে রিকন প্লেট দিয়ে স্ক্রু দিয়ে দিই শুধু কেওয়ার দিলে অনেক সময় কেওয়ার শক্ত থাকে না কারণ সময় লাগে তারপরে ইমপ্ল্যান্ট না হয় আর একটা অপারেশন করে করলাম এটা একটা পয়েন্ট আর এক কথা হলো ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট এটা তো কোয়ারি স্যার তো ভালোই আছে যদি কোয়ারি স্যার তো খুব কঠিন অবস্থা হয়েছিল তারপরে তো ভালো ভাইরাস যদি তুমি সুস্থ হতে পারতেছো না ভাইরাস কে সুস্থ হয় নাই কে স্যার আপনার কথা আমরা ভালো শুনতে হয়ে যাবে পাচ্ছি আপনি অন্য কোথাও কথা বলছেন আমরা শুনতে পাচ্ছি কার একদম ফোনে কথা বলছে শোনা যাচ্ছে আর কি সেজন্য আর কি হ্যাঁ না কে জানি বলতেছে যে করি স্যার ভালো হয়ে গেছে তুমিও ভালো হয়ে যাবে সাইদ ভাই বলছিল হ্যাঁ তা আমারও মনে হয় যে ঠিক আছে যিনি অসুস্থ তিনিও ভালো হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আর কোন প্রশ্ন আছে আমার মনে হয় ব্লাউন্সটা আরেকটা প্রশ্ন আছে তা করব স্যার হ্যাঁ করবা তো ববি গেল কই ববিরে পাওয়া যাচ্ছে So question is from Devashish Bishwas. So what is the level of fibular osteotomy during correction? Whether it is at the same level of tibia or at different level? ববির পাওয়ার ফেলিয়ার হয়ে গেছে স্যার আমি আমাকে টেক্সট করছে পাওয়ার ফেলিয়ার স্ট্যান্ড বাই যাওয়ার চেষ্টা করতেছে এখন পারে নাই স্যার আচ্ছা তো এই নট এট দি সেম লেভেল দেবাশিস ফিবুলার অস্টিওটমিটা একটু আর একটু নিচে এবং টিবিয়ার অস্টিওটমি করার আগেই ফিবুলার অস্টিওটমি করে নিবা ওই সেম লেভেলে না কারণ সেম লেভেলে আমরা মেটাফাইসিয়াল যে জায়গাটা করি সেইখানে ফিবুলার অস্টিওটমি করতে গেলে দেয়ার ইজ চান্স অফ ইনজুরিং দি কমন পেরিনিয়াল নার্ভ এবং দরকারও নাই আমরা 2-3 ইঞ্চি নিচে অলমোস্ট অ্যাবাউট মিড সেপ্ট অফ দি লেগ আমরা ফিবুলার অস্টিওটমি করা থাকলেই টিবিয়া যখন কারেক্ট করব তখন একটু ফিবুলা ডিফর্মড হয়ে যাবে ওভারল্যাপ করবে তাতে কিছু যায় আসে না ইট উইল ইউনাইট স্যার এটা কি টিবিয়াল টিউবারসিটি করবেন এটা কি ডেফিনেটলি টিবিয়াল টিউবারসিটির অস্টিওটমি অফ দি টিবিয়া টিবিয়াল টিউবারসিটির নিচে টিবিয়াল টিউবারসিটির উপরে না টিবিয়াল টিউবারসিটির উপরে অ্যাডাল্টে অস্টিওটমি করতে হয়
ফর মানে ভেরাস ডিফর্মিটি ডিউ টু অস্টিওআর্থ্রাইটিস আমরা ভেরাস ডিফর্মিটি অফ দি নি থাকে না, সেটারে ভালগাস অস্টিওটমি, সেটা টিবিয়াল টিউবারোসিটির উপরে করতে হয়। আর এইখানে বাচ্চাদের বেলা টিবিয়াল টিউবারোসিটির নিচে মেটাফাইসিস। Thank you, sir. আচ্ছা, So our next question is from Dr. Abu Zar Muhammad Selimullah. So he asked, is all components essential to diagnose Blounts? So all components essential to diagnose Blounts. মানে Blounts diagnosis করতে কি কি কম্পোনেন্টের দিকে নজর দিতে হবে? Most probably এটাই উনি আস্ক করতে চেয়েছেন। না সেটা তো অলরেডি ববি আমার মনে হয় যে রিপিটও করছে এট দ্য সামারি এবং ইয়ে। তো ওই যে মিডিয়াল ভিকিং, স্লোপিং অফ দি ইপিফাইসিস এবং অবিসিটি অফ দি চাইল্ড, আর্লি ওয়াকিং কেমন, আর হ্যাঁ অ্যাব্রাপ্ট, আমরা বলি যে প্রক্সিমাল টিবিয়াতে অ্যাব্রাপ্ট ভেরাস, যে ভেরাসটা মানে সারা পা ধরে নাই, মনে হবে যে বাচ্চা দাঁড়াইলেই দেখা যায় যে নির কাছেই ভেরাসটা আছে, এটাই। তবে সেকেন্ডারিলি মনে রাখবা যে যদি ইন লেট কেসেস দেয়ার ইজ সাম ভেরাস ইন দি ফিমার অলসো, সেই চেঞ্জটা কিছু ফিমারেও ভেরাস হয়ে যায়, লোয়ার ফিমারে, তো সেটাও ব্লাউন্টসি। মোটামুটি তো এইটাই পয়েন্ট আর কি, যে মিডিয়াল স্লোপিং অফ দি এপিফাইসিস এবং বিক যেটা থাকে টিপিক্যাল বিকিং, এটা ব্লাউন্টস দেখলেই বোঝা যায়। আর মনে হয় যেন এপিফাইসিসটা মিডিয়াল সাইডে এপিফাইসিসটাতে অসিফিকেশন কম হয়েছে দেন দি ল্যাটারাল সাইড, মনে হয় যে কার্টিলেজের পরিমাণ বেশি এক্সরেতে। আর যদি ইউনিল্যাটারাল হয় তাহলে তো ডায়াগনোসিস করা আরো ইজি, কারণ অপোজিট পার্টটা ভালো থাকে, ইউ ক্যান কম্পেয়ার। বাইল্যাটারাল হইলে অনেক সময় কনফিউশন হয়। আর আমাদের দেশে বিলো 4 ইয়ার্স অফ এজ হইলে রিকেট এক্সক্লুড করতে হবে, আর অ্যাবাভ 4 ইয়ার্স ওই যেটা ববি বলল যে ল্যাঙ্গেনস্কিওল যে স্টেজ গুলা দেখাইছে ওগুলা টাইপ না স্টেজ। আমরা যদি স্টেজিং হইলো যে স্টেজ 1-এ 2-তে যদি চিকিৎসা করি, চিকিৎসা করাটা ইজি, এবং এইগুলাই আমরা যদি দেরিতে আসে অথবা চিকিৎসা না করি তাহলে স্টেজ 1টাই আলটিমেটলি স্টেজ 6-7-এ চলে যাবে, গ্রস ডিফর্মিটি হয়ে যাবে, and a very difficult to treat. স্যার ওই যে এক্সরেতে একটা সাবলাক্সড লুক লাগে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সাবলাক্স লুক লাগবে, এবং ক্লিনিক্যালিও দেখবা যে নিটা তুমি লুজ মনে হবে, যে তুমি ভেরাস ডিফর্মিটিটাকে তুমি ডিউরিং ইওর এক্সামিনেশন যে তুমি সোজা করতে পারতেছো, মনে হয় যে নিটাই সাবলাক্সড হয়ে গেছে, এবং এটা হয় ব্লাউন্টসে। এবং যদি তাকে ব্রেস ছাড়া হাঁটতে দেওয়া হয় তখন হাঁটার সময় দাঁড়ানোর পরে ডিফর্মিটিটা বেশি দেখা যায়। বাচ্চাকে শুয়ে বেডে এক্সামিন করলে ডিফর্মিটি কম মনে হবে, ওয়েট বেয়ার করলে আরো বেশি মনে হবে। দিস আর টিপিক্যাল ব্লাউন্টস। তবে দিস আর নট ভেরি পেইনফুল, এটাও মনে রাখবা যে বাচ্চা কিন্তু কোনো ব্যথা ট্যাথা বলে না, এই বাঁকা পা নিয়েই হাইটা দৌড়ায় বেড়ায়। It is not that painful, কারণ the problem is not in the joint, it is outside the joint, যদিও কিছুটা সাবলাক্সেশন জয়েন্টে হয় বা লুজ থাকে। শ্যামল স্যারের প্রশ্ন ছিল ওই সে একটা রাফি মিস করে দিয়েছো একটু আগে থেকে। So Dr. Shahid-ul sir asked a question to everyone. What is meant by RABS? What is meant by RABS? Most probably sir is asking about the osteotomy that Bobby sir mentioned, the proximal tibial osteotomy. র্যাবস অস্টিওটমি বলে, র্যাবস। আমার জানা নাই, দেখতে হবে তাহলে। ববি তো আসতে পারে নাই, ববি তো রিসেন্ট পড়ছে, আমার তো রিসেন্ট পড়া নাই। তো যাই হোক, দেখে নিতে হবে এটা অস্টিওটমির কোনো নাম কিনা। There are no other questions, sir. আচ্ছা, আমি একে বলবো
রুমেল, স্যার স্যার বলেন স্যার। নেক্সটে তুমি, আমরা যেহেতু অর্থোপেডিক্সটা আমরা করতেছি, তো তুমি একটা অস্টিওয়েড অস্টিওমা, অস্টিওব্লাস্টোমা, স্যার হ্যাঁ, অস্টিওয়েড অস্টিওমা এন্ড অস্টিওব্লাস্টোমা, স্যার এইটা একটা লেকচার দিতে পারো। আচ্ছা স্যার। আমাদের কেউ ইন্টারেস্টেড হলে জি স্যার। করবে। এটা একটা মানে ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা অনেকে মিস করে। অস্টিওয়েড অস্টিওমা এন্ড অস্টিওব্লাস্টোমা। এমনি আগামী সপ্তাহে স্যার খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে এটা রিকেটস একটা, স্যার। রিকেটস আমরা প্রায় সব অর্থোপেডিক সার্জনের হ্যাঁ হ্যাঁ, প্র্যাকটিসে আমরা রিকেট ফেস রিকেট, করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং আগামী সপ্তাহে আমাদের দাও ময়মনসিংহের রিকেট, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নোমান, পিডিয়াট্রিক হ্যাঁ অর্থোপেডিক্স নোমান বলবে আগামী সপ্তাহে। এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হবে, হ্যাঁ। সবার জন্য জানারও বিষয় হবে স্যার। আমি হ্যাঁ, আর আর আমি সামনে ওই যেগুলো সিনিয়রদেরও বলবো যে কেউ যদি কোনো সাবজেক্ট প্রেজেন্ট করতে চান, তাইলে আমাকে অথবা রুমেলকে জানান, তাইলে আমরা ওইটা ইনক্লুড করব। হ্যাঁ, তাইলে হয় কি, আমি বলি যে জিনিসটা আমরা যদি প্রেজেন্ট করি, তখন তো আমরা ওইটা সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা করার চেষ্টা করি। সিনিয়ররা হইলে একটু ভালো হয় যে নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্সও কিছু যোগ করলো, প্লাস থিওরিটিক্যাল জার্নাল, বিভিন্ন টেক্সট বুক থেকে পড়ে জিনিসটা প্রেজেন্ট করলে আমরা সবাই শিখতে পারি। হ্যাঁ, তো আমি সিনিয়রদের বলবো, দেবাশিস, রাজশাহীর দেবাশিস রায়, দেবাশিস বিশ্বাস, এই দুই দেবাশিসে কিন্তু প্রেজেন্ট করতে পারে। আমাদের দেবাশিস বিশ্বাস প্রফেসর, যে উত্তরা, কি করে আমাদের বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের ওইটা আলাদা নাম আছে, ওরে আমি বলবো যে তুমি কোনো একটা সাবজেক্ট প্রেজেন্ট স্যার করো। দেবাশিস তো স্যার হ্যান্ডের পরি করে আসছে, পিডিয়াট্রিক হ্যান্ডে একটা কিছু দিয়ে দেন স্যার এখন। হ্যান্ডেরও তো আছে। আপনার কথা শুনে স্যার দেবাশিস হ্যান্ড, ভিডিও বন্ধ করতেছে। দেবাশিস ভিডিও চালাও, তুমি ভিডিও বন্ধ করে রাখছো কেন? দেবাশিসকে বলি, হ্যাঁ, হ্যান্ড ফ্র্যাকচার তো একদিন ডিসকাস করতে পারে, সেটাও তো আমাদের পেডিয়াট্রিক্স অর্থোপেডিক্স এর দরকার। জি স্যার। ম্যানেজমেন্ট অফ দি হ্যান্ড ফ্র্যাকচার ইন চিলড্রেন। আপনি আজকে দিয়ে দেন স্যার। আচ্ছা, ওরে আমি আলাদা ট্রেন করে বলবো না, দেখি। ওই যে স্যার ভিডিও খুলছি স্যার, বলে দেন এবার। আচ্ছা, এমনি স্যার আমাদের আগামী কয়েকটাতে যেগুলো হবে সেগুলো একটু সবাইকে ধারণা দিয়ে রাখি, কারণ হ্যাঁ সেগুলো, কোনো বিষয় নিয়ে কারো কোনো হ্যাঁ স্পেশাল বলো, ইন্টারেস্ট থাকে স্যার। দেখো, হ্যাঁ আগামী সপ্তাহে হচ্ছে রিকেটস। এছাড়া এর পরপর যেগুলো হবে, যে বোন ডিসপ্লাসিয়াস করবেন হচ্ছে প্রফেসর দীপঙ্কর স্যার করবেন, সিলেটের প্রফেসর দীপঙ্কর নাথ তালুকদার, উনি করবেন বোন ডিসপ্লাসিয়াস। এরপরে ডিডিএইচ দুইটা ভাগে ভাগ হবে। ডিডিএইচ আপ টু 1 ইয়ার এজ করবেন প্রফেসর শ্যামল দেবনাথ, আর ডিডিএইচ 1 ইয়ার অ্যাবাভ করবেন হচ্ছে স্যার আপনি, প্রফেসর আর কোয়েরি। এরপরে আমি করব হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ডিফর্মিটিস অ্যারাউন্ড দি নি অ্যান্ড 8 প্লেটস, জেনুভারাম জেনুভালকাম সেটা নিয়ে। এছাড়া আর আমি আর কাউকে কি দিয়ে রাখছিলাম, আমি খেয়াল করতে পারছি না। তাহলে এগুলা, আর মেহেদি আমাকে জানাবে কি করবে। এগুলার পরে স্যার মেহেদি আমাদেরকে আগের বার একটা আলোচনার মধ্যে বলছিল আরো স্পেসিফিক কিছুতে, যেমন স্যার আপনি হয়তো একটা টোটালটাই ডিডিএইচ এর সার্জারির ভিডিও নিয়ে করলেন স্যার, তাহলে একটা কেস নিয়ে, মানে ইন জেনারেল না হয়ে আরো স্পেসিফিক্যালি আমরা একটা ডিডিএইচ সার্জারি দেখালাম, আমরা একটা ইলাস্টিক নেইলের প্রসিডিউরটা দেখালাম, ইলাস্টিক নেইল যেমন সবাই করেন, সেই জিনিসগুলো নিয়ে হতে পারে স্যার। স্যার এটা খুব একটা আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট ছিল আমাদের, খুব একটা আপনি যদি রেডি করেন রুমাল ভাই, হতে আপনাদের যেহেতু করা হয় এটা খুবই ভালো হবে, মানে আমাদের প্রসিডিউর গুলো একদম একটা মানে প্রসিডিউর সম্বন্ধে প্রসিডিউর নিয়ে আমরা একটা এরপরে আমরা জিনিস আসবো, ডিটেইলস, তারপরে চেষ্টা করব না। আমাদের স্যাররা আছেন, সালে স্যার আছেন এখানে, অনেকেই আছেন, সাইদ স্যার আছেন, আপনারা যদি পরিতোষ স্যার আছেন, আমাদের যদি বলেন যে স্যার কোন কোন এগুলো আপনারা শুনতে চান স্যার, আমাদেরকে জানালে আমরা সেই জিনিসগুলো অ্যাড করব। তা ঠিক আছে, আমার মনে হয় যে আজকে আমরা শেষ করতে পারি। হ্যাঁ, আমি রুমেলকে বলছি যে নেক্সট উইকে আমি একটু থাকবো না, কিন্তু আপনারা কন্টিনিউ করেন, রুমেল আরেকজনকে চেয়ার করতে দিয়ে দিবা। জি স্যার, হ্যাঁ, তারপরের সপ্তাহে আমি থাকবো। আগামী সপ্তাহে স্যার হ্যাঁ, রিকেট কিন্তু আমি থাকতে পারতেছি না। রিকেট স্যার, হ্যাঁ, আচ্ছা, তা আমার মনে হয় যে ঠিক আছে আমাদের। আর এমনিতে যদি কোনো সাজেশন থাকে তাহলে
আমাকে এবং রুমেলকে আপনারা টেলিফোনেও জানায়েন বা মেসেজ করে জানায়েন, so that we can discuss. মেহেদি, স্যার ভালো জি, আছো না? জি স্যার। ঠিক আছে, আমার মনে হয় যে আজকে আমরা শেষ করতে পারি। হ্যাঁ, জি স্যার। জি থ্যাঙ্কস স্যার। টু এভরিবডি। আর ওই স্যার, কেউ কি মেহেদি কিছু যে বলতে মনে চায় হয় স্যার? বলছে, রুমেল বলছে, স্যার, কেউ কি কিছু বলবা? কেউ কিছু বলতে চাইলে এনি কমেন্ট? মঞ্জুর স্যার আছেন। হ্যাঁ, বা জুনিয়ররাও যদি কোনো কমেন্ট করতে চায়, উই ক্যান অ্যাপ্রিসিয়েট। পাবনা থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্স হাসান আল হাবিব, বলো কিছু। হাসান আল হাবিব স্যার, ও 1 বছর ইন্ডিয়াতে ট্রেনিং করে আসছিল। যখন রাপ্তি এসেছিল তখন একই সময় ওরা প্রায় 2 জনের কাছে ছিল। আচ্ছা সে পাবনাতে বেশ কিছু কাজ করে। হাসান আল হাবিব সাগর, ও ওখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্সে আছে আচ্ছা, পাবনা মেডিকেল কলেজে। মঞ্জুর কিছু বলতে চান নাকি? মঞ্জুর, Thank you, sir. হ্যাঁ Thank you, হ্যাঁ বলে। thank you for arranging a very nice topic. আমি জানি না যে আমাদের দেশে আসলে যেটা নিয়ে কথা হয়েছে by this time, যে ইনসিডেন্স অফ ব্লাউন্স ডিজিজ আমাদের দেশে কিরকম, কিন্তু যে প্রবলেমটা আমি দেখি সেটা হলো বাচ্চা যখন আসে যেন বেরাম ডিফর্মিটি নিয়ে আসে, হয়তো বা মাইল্ড মডারেট এরকম ডিফর্মিটি নিয়ে আসে, এবং প্যারেন্টসরা খুব অ্যাংজাইটিতে থাকে। যেমন বাচ্চা যখন হাঁটা শুরু করলো 1 বছর বয়সের দিকে, তখন যেন ব্যায়াম নিয়ে আসতে পরে এখন ওইটা 3টা জিনিস আমি সবসময় চিন্তা করি, একটা ফিজিওলজিক্যাল, একটা রিকেট কিনা, এবং যেটা ব্লাউন্সের দিকে যাবে কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো আছে। এখন ওই এই বাচ্চাগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হলে কিন্তু একটা হলো যে আমার ফিজিওলজিক্যাল যেন ব্যায়াম, সেটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে, এবং আলটিমেটলি লং ফলো আপে এক্সক্লুড করতে হবে, অথবা রিকেট কিনা, অথবা ব্লাউন্সের দিকে যায় কিনা। কারণ 3টা কন্ডিশন যদি আমি চিন্তা করি, 3টার ট্রিটমেন্ট প্রগনোসিস 3 রকম। নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল তো এগুলো কোর্স অফ টাইম এটা কারেকশন হয়ে যায়, কিন্তু সবচেয়ে অ্যাংজাইটির বিষয় হলো ব্লাউন্সের দিকে যদি যায় তাহলে তো এটা প্রগনোসিস ভালো না। এই জন্য আমরা যারা বাইরে সারা দেশে প্র্যাকটিস করি, সবারই চেম্বারে আমার মনে হয় এরকম কেস তারা বাচ্চাদেরকে পায়ে নিয়ে আসে, প্যারেন্টসরা হাঁটু বাঁকা। তো এই 3টা জিনিস এক্সক্লুড করা, এবং আর্লি স্টেজে যদি আমরা ডায়াগনোস করতে পারি যে ব্লাউন্সের দিকে যদি যায়, আর্লি স্টেজে যদি আমরা ডায়াগনোস করতে পারি, তাহলে প্রগনোসিস এবং ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইড করা সম্ভব হয় প্যারেন্টসদেরকে, রোগীর প্রগনোসিসও ভালো হয়। সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো আইদার ইট ইজ নর্মাল অর ব্লাউন্স ডিজিজ, এটা ডিফারেন্সিয়েট করা, অথবা রিকেট, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই 3টা জিনিস মাথায় রেখে চিকিৎসা প্লাস ফলো আপ, এবং আমার মনে হয় একটু লং ফলো আপও দরকার হয়, তাকে মিনিমাম 6 মাস 1 বছর মিনিমাম ফলো আপ করলে তখন হয়তো বোঝা যাবে যে ফিজিওলজিক্যাল হলে তো 1 বছরের মাথায় সেটা অনেকটা কারেকশন হয়ে যাবে, আর রিকেট হলে যদি ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি থেরাপি, ক্যালসিয়াম থেরাপি দেওয়া হয়, সেটাও ইমপ্রুভ করবে। তো ব্লাউন্স হলে কিন্তু এই চিকিৎসায় তার ইমপ্রুভ করবে। তো যেহেতু ব্লাউন্স ডিজিজ কোনো কেমিক্যাল মার্কার নাই, শুধু রেডিওলজিক্যাল এভিডেন্স এবং ক্লিনিক্যাল সিনারিও দেখে আমাদের ডায়াগনোস করতে হয়, এই জিনিসটা যেন মাথায় থাকে। এটাই হলো আমার রিকোয়েস্ট সবার প্রতি, যাতে ব্লাউন্সের দিকে যদি যায় তাহলে তো চিকিৎসার প্রোটোকল প্রগনোসিস সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। থ্যাংক ইউ মঞ্জুর, ওয়েল এক্সপ্লেইনড। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর দি কন্ট্রিবিউশন। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে আমরাও এমনকি 5-7 বছর আগেও এই পেডিয়াট্রিক্স অর্থোপেডিক্স শুরু করার আগে আমরাও ব্লাউন্সটা মনেই তো মাথায় ছিল না। এই জন্যই কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলা মানে আনকমন, এগুলাকে ডিসকাস করলে একবার শুনলেও বা কিছু কেস দেখলে মনে থাকে, তখন মাথায় ওটা কেস আসলে
হ্যাঁ সেটাই এটা এই যে ডায়াগনোসিস করতে পারেন। প্রেজেন্টেশন করার সাথে হ্যাঁ যে আপনি যেটা বললেন মাথায় ঢুকলো আর কি, তখন সবারই কিন্তু এটা হ্যাঁ মাথায় থাকবে, এটা এটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, এটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস তাই ইম্পর্টেন্ট। এই জন্যই আমরা মনে করতেছি যে একাডেমিক সাইডটা ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন। যেমন স্লিপ ক্যাপিটাল ফিমোরাল এপিফাইসিস, ওটা যদি একবার এক্সরে দেখে থাকে তাহলে দেখেই ডায়াগনোসিস করা যায়। না দেখা থাকলে হ্যাঁ না দেখা থাকলে মনে করবে যে হ্যাঁ তো মনে করবে যে এটা সিম্পল ন্যাক অফ দি ফিমার ফ্র্যাকচার। তো সেটাই ইম্পর্টেন্ট। এবং আপনাদের স্যার আমি একটা কথা বলি স্যার, এই যে আপনাদের আমাদের যে এই সেশনগুলো হচ্ছে, এবং আমার মনে হয় যে যারা অর্গানাইজ করেন সারা বাংলাদেশে, যারা আমাদের ইয়াঙ্গার অর্থোপেডিক সার্জন আছে সারা বাংলাদেশে প্র্যাকটিস করে, তারা তো প্রচুর রোগী পায়, যারা বাংলাদেশে রোগী আছে, এবং তারা যারা জয়েন করে এই সেমিনারগুলোতে, তাহলে আরো বেনিফিটেড হবে পেশেন্ট, এবং তারা অনেকটা যারা প্র্যাকটিস করে তারা অনেকটা বেনিফিটেড হবে এবং কনফিডেন্ট হবে এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে। ওইটাই, বই পড়ে তো সব শেখা যায় না, বই পড়ে ডিসকাশন করে। হ্যাঁ বই পড়ার তো সময়ও পায় না, যে পেরিফেরিতে সার্জনরা তো অনেক ব্যস্ত, অনেক ব্যস্ত, তো 40-50-100 টাকা কাজে শুক্রবারের দিন 1-2 ঘন্টা যদি আমাদের যদি সময় দেয়, যে আমরা যারা মানে ওই যে বলে না যে নিজের খায়া বনের মোষ তাড়ানোর, এরকম যারা আমরা আছি, তো আপনারাও আমরা তো চেষ্টা করতেছি। আপনারাও স্যার অনেক ব্যস্ত, তার মধ্যে যে আপনাদের যে ইনিশিয়েটিভনেস যেটা নিছেন, এটা তো ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য সাবজেক্ট, ফর দ্য বেনিফিট ফর দ্য পেশেন্ট এন্ড অর্থোপেডিক সার্জন ওয়ার্কিং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। সেই জন্যই তো বলি যে আমরা সবাই যারা এবং এই সোসাইটি রেগুলারলি সিএমই গুলা করতেছে, এটা আমি খুব সাধুবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আপনারা রেগুলারলি এটা করতেছেন, এবং টাইমিংটা ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট টাইম, কারণ 8:30টার সময় সাধারণত সবাই ফ্রি থাকে। কিছু কিছু সিএমই দেখছি 2:30-3টার সময় হয়, অনেকে অ্যাটেন্ড করতে পারে না, কেউ কারো ওটি থাকে, কেউ হয়তো ঘুমায়, বিকেলে ক্লান্ত হয়ে যায়। টাইমটা ইজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট টাইম, 8:30 ইজ কনভিনিয়েন্ট টাইম। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ মঞ্জুর, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় যে আর আজকে নাই, আমরা লেট আস হোপ ফর দি বেস্ট। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আমরা আবার আগামী শুক্রবারে we can meet together. Thank you all. স্যার আপনাকে একটা জিনিস জানতে চাই, মানে এটা আমাদের আমাদের অর্থোপেডিক সার্জনদের কেউ কি কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে এখনো আছে, কেউ জানা, আপনার জানা আছে না? আমার জানা মতে তো নাই এখনো। আমজাদ স্যার ভালো হয়ে গেছে, হ্যাঁ সুস্থ। ঠিক আছে, তবে পোস্ট কোভিড এ গনি ভাই কিন্তু এখনো সুস্থ হয়নি স্যার, এখনো জয়েন করে, এবং তার ওটা কিছু প্রবলেম আছে। গনির কিছু প্রবলেম আছে। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট আমারও কিছু প্রবলেম আছে, কিন্তু এর মধ্যেই আমি জয়েন করতে চাই, যে সবার সাথে একটু থাকলে ভালো লাগে। আমাদেরও ভালো লাগবে, আপনারও ভালো লাগবে। পোস্ট কোভিড সমস্যা তো আসলে কি সমস্যা হবে, এটা তো একটা অদ্ভুত এক রূপ, জানা যাচ্ছে। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন, এটা হলো বড় কথা। আচ্ছা, সবাইকে দোয়া, সবার জন্য দোয়া করবেন। আর আজকে যারা প্রেজেন্ট করছে খুবই ভালো প্রেজেন্ট করছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো প্রেজেন্টার, ও তার প্রেজেন্টার তো তাকে পেলাম না, তার উচ্চারণ তো খুব সুন্দর, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, প্রোনাউন্সিয়েশন, তার ওয়ার্ড মেকিং খুব সুন্দর। সে কি আমাদের নিটুরের ছাত্র নাকি স্যার? ববি কি চিনলাম না, কি আমাদের নিটুরের না, কোথাকার সে? ডিএমসি। ও আচ্ছা, এই জন্যই খুব ভালো প্রেজেন্টেশন তার। So thank you everybody on behalf of me and from my family also. Assalamualaikum. With permission of Honorable Chairperson, now I would like to conclude this session and see you all in next week with rickets. The next week's topics will be rickets.
I hope you all enjoy. Thank you very much for your participation. Assalamu alaikum.